Hello everyone, my name is Ridhimaa, and in today's session we will be covering up two chapters, that is the living world and biological classification. Biological classification आत्ता आपल्याला माहिती आहे की 5 kingdom classification आहे. पण ह्या 5 kingdom classification च्या पहिले पण many trials and errors classification झालेलं आहे. First one was Aristotle. Aristotleने सगळ्यात पहिली classification केलं. He was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. प्लांट्सला त्यांनी कसं डिवाइड केलं 3 ग्रुपमध्ये, ट्रीज, श्रब्स अँड हर्ब्स. ट्रीज सगळ्यात वरचं हायटेड, श्रब्स त्याच्यापेक्षा कमी हायटेड किंवा मॉडरेट हाईट, आणि हर्ब्स त्याच्यापेक्षा सगळ्यात जास्त कमी हायटेड आणि त्याची गर्थ जी आहे ती पण कमी असणार. आणि त्यांनी अॅनिमल्सला कसं डिवाइड केलं 2 ह्याच्यामध्ये, विच हॅड रेड ब्लड सेल्स अँड अनदर विच डिड नॉट हॅव रेड ब्लड सेल्स. This was the first classification. Second classification was the 2 kingdom classification by Carolus Linnaeus. त्यांनी काय केलं 2 ह्याच्यामध्ये क्लासिफाय केलं, अॅनिमल्स अँड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल असली तर प्लांट्स मध्ये टाकलं, सेल वॉल नसली तर अॅनिमल मध्ये टाकलं. नाव वी नो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय सगळीकडे सेल वॉल आहे. मग ह्या बेसिसवर ते सगळंच प्लांट मध्ये गेलं. दिस वॉज द रॉंग क्लासिफिकेशन, कारण की मग मग प्रोकॅरियोट्स युकॅरियोट्स मध्ये मिक्सअप झाले, दॅट इज मोनेरा अँड प्लांटी. युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर सोबत मिक्सअप झाले, सगळं असं गोंधळ झाला. सो दिस क्लासिफिकेशन वॉज नॉट राईट. That is, this system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular, multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic organisms. So there was a need for a 5 kingdom classification. Okay, 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker. Date लक्षात ठेवणं पण गरजेचं आहे, that is 1969. He classified it into Monera, Protista, fungi, plantae, and Animalia. Okay. Monera is a prokaryotic. Prokaryotic म्हणजे काय, त्याच्या न्यूक्लियसच्या अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नसेल किंवा न्यूक्लियस वेल डेव्हलप नसेल, दॅट इज प्रोकॅरियोटिक. सो मोनेरा इज द ओनली प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, सगळे बाकीचे युकॅरियोटिक आहे. सेल वॉल मोनेराची पॉलिसॅकराइड प्लस अमायनो ऍसिड, फंजायची कायटिननी बनलेलं असते, प्लांटेची सेल्युलोसिन. अॅनिमल मध्ये सेल वॉल ऍबसेंट असते. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऍबसेंट इन मोनेरा, प्रेझेंट इन रेस्ट ऑल. बॉडी ऑर्गनायझेशन प्रोटिस्टा आणि मोनेरा सिंगल सेलचे असतात, युनिसेल्युलर, बाकी सगळे मल्टीसेल्युलर असतात. The main important and the main criteria for classification used by R.H. Whittaker was cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. The 3 domain system was also being produced. 3 domain मध्ये काय केलेलं होतं, मोनेरालाच 2 भाग मध्ये डिवाइड केलं, एक यू बॅक्टेरिया आणि एक आर्की बॅक्टेरिया, आणि बाकीचे जे प्रोटिस्टा, प्लांटी वगैरे त्यांना बाकीच्या ग्रुप्स मध्ये टाकलेलं. सो दिस वॉज ओव्हरऑल अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. Prokaryotic bacteria and the blue-green algae एकत्र आले with other groups of eukaryotic, and Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae before the 5 kingdom classification. Also, Protista जो group है that brought Chlamydomonas cholera with paramecian amoeba. Here first they were placed in algae आणि बाकीचे they were placed in animal kingdom, but Protista मुळे they came together. First kingdom, kingdom Monera. So bacteria are the sole members of kingdom Monera. Kingdom Monera is further bacteria are divided further on the basis of their shapes. Spherical shape असलं तर Coccus, rod shape असलं तर Bacillus, comma shape असलं तर Vibrio, and spiral shape असलं तर Spirilla. हे जे diagrams आहे हे देतात and they ask the shapes. Also, compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Why? Because bacteria आहे तर unicellular, but they perform heterotrophic mode of nutrition, autotrophic पण आहे, chemotrophic पण आहे, सगळेच आहे. So they have metabolic diversity. Archaebacteria are the bacteria which live in harsh or extreme condition, like extreme salty condition मध्ये halophiles, hot springs मध्ये thermoacidophiles, and marshy area like methanogens. आता this statement is very important, that is
Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Why this Archaebacteria survive in extreme condition? The reason is that their cell wall structure is different from those of eubacteria. Eubacteriaकडे मग काय काय असतं? Eubacteria are filamentous, they have flagella. त्याच्यामध्ये cyanobacteria येतं. Cyanobacteria are autotroph, that is photosynthetic autotroph. They have gelatinous sheath. They have heterocyst. Heterocyst काय करतं? They fix atmospheric nitrogen. Example is Nostac and Annabella. Chemosynthetic autotroph. They oxidize various inorganic substances like nitrates, nitrites, and ammonia, and they play a great role recycling nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. हे जे केमिकलचे नाव मी जे हायलाइट केले, that is important. हे डायरेक्ट MCQ मध्ये विचारतात. Okay. Also, this statement is also important. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. Then, mycoplasma lack cell wall and they survive without oxygen, that is, anaerobically they respirate. Coming to the kingdom, Protista. Protista have no fixed, well-defined boundaries. Sometimes, what may be a photosynthetic protestant to one scientist can be a plant to another scientist. That is, Protista is a connecting link between plants and animals. Okay. Now, Protista is strictly unicellular. Protista are divided into further chrysophytes. Chrysophytes are like plants. They have diatoms and desmids or golden algae. They are found in freshwater as well as marine environment. हे जे छोटे छोटे statements आहेत, these are important, that is freshwater and marine environment. हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सला देतात, लाईक किती स्टेटमेंट्स बरोबर आहे वगैरे, ह्याच्यासाठी हे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देतात. Now these flow passively in water currents and they are called as planktons. Now, diatoms ची जी cell wall आहे ती soap case सारखी असते and it is made up of silica. So it is indestructible. Indestructible असल्यामुळं billions of years ago, billions not millions, billions लक्षात ठेवा, हे पण MCQ ला विचारतात आणि ह्याच्यात गणतात लोक, मी गणलेली होती. So billions of years ago, ओशनच्या खाली as it is indestructible, they accumulate hoon, they form diatomaceous earth. Being treated, it is used in polishing and filtration of oils. Diatoms are the chief producers in oceans. Dinoflagellates. Dinoflagellates, main thing, it has flagella. Diagram लक्षात ठेवा. Flagella कशी आहेत? Horizontal आणि transverse flagella. Photosynthetic आहे आणि yellow, green, brown, blue, red कलरचे pigments असतात. Most important is goniolus. These are red dinoflagellates. They undergo rapid multiplication and make the sea appear red. That is called as red tide. They are harmful for other marine animals and fishes. Euglenoids, they resemble again plant pigments. So their pigments are identical to the plants, although euglenoids don't type share. If they have light available, they do photosynthesis. If light is not available, they heterotrophs होतात. Again, instead of cell wall, they have protein-rich layer called as pellicles, which make their body flexible. So euglenoid कडे cell wallच्या ऐवजी काय असतं? Protein-rich layer, that is called as pellicule. दोन flagella, एक short flagella आणि एक long flagella. Diagram लक्षात ठेवा. Dinoflagellates कडे असं longitudinal and transverse flagella. Euglenoid कडे short आणि long flagella. Slime molds, this represent the fungi. Their spores have true walls. Slime molds, under favorable conditions, form plasmodium. Under unfavorable conditions,
unfavorable condition, this plasmodium forms fruiting body. In the fruiting body मध्ये spores form होतात. These spores possess true cell walls and they have resistance to extreme conditions. They are saprophytic. Protozoans resemble animals. Again, heterotrophs, largely heterotrophs and predators. Protozoans, आता amoeboid protozoans असू शकतं. They have pseudopodia, that is false food. Flagellated protozoans, they have flagella. Example is trypanosoma, which causes sleeping sickness. They are also free living. हे पण लक्षात ठेवा. Next is ciliated protozoan. They have gullet or cavity. Example, paramecium. Gullet or cavity काय करतात? Gullet or cavity is like it acts like a mouth for these organisms. So food इथं असलं तर हे असं engulf करणार. Next is sporozoans. Example is plasmodium, that is mammalian parasites. Kingdom fungi. Kingdom fungi are heterotrophic organisms. Now, again, kingdom fungi are largely saprophytic. They are mostly multicellular with the exception of yeast, which is a unicellular organism. Fungi has consists of long slender thread-like structure called as hyphae. त्या hyphaeचा mesh होतं किंवा network आणि ह्यालाच आपण म्हणतो mycelium. Now hyphae एक तर septate असू शकतं आणि मग त्याला multinucleus नसून uninuclear असणार. नाहीतर aseptate असू शकतं having multinucleus. Cell wall is composed of chitin and polysaccharide. आता fungi symbiotic relationship होतं दोन. So एक तर algae आणि fungi चं symbiotic relationship असतं आणि fungi आणि roots of higher plants असतं. Algae आणि fungi ला म्हणतात lichens आणि roots of higher plants आणि fungi ला म्हणतात mycorrhiza. Symbiotic relationship म्हणजे दोन्ही organismsला equally फायदा असतो. In lichens, algae काय करतात? Autotrophy, तर ती food बनवणार आणि fungiला provide करणार. And in return, fungi काय करणार? Nutrition absorb करून algae ला provide करणार. तेव्हा एक space देणार to live असं. Similar case of with mycorrhiza. Mycorrhiza roots ला fungi काय करतील? Nutrition absorb करून देते. Now, reproduction takes place by asexual spores and sexual spores. Asexual spores मध्ये conidia येतो आणि sporangiosspores येतो. आणि sexual spores मध्ये ascospores, zoospores, basidospores आणि oospores. 3 टाइपनी sexual cycle होती. एक तर protoplasm. Protoplasm also called as cytoplasmaचं fusion होतं. That is called as plasmogamy. Cytoplasm एकत्र आलं तर न्यूक्लियसचं फ्युजन राहिलं. न्यूक्लियसचं फ्युजन इज कॉल्ड एज कॅरिओगॅमी. आता एक न्यूक्लियस इज एन, अनदर न्यूक्लियस एन. फ्युजन झालं तर 2n बनेल. अगेन त्याला एन बनवण्यासाठी मिओसिस डिव्हिजन होऊन हॅप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होतात. सो 3 स्टेप्स इम्पॉर्टंट डायरेक्ट क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये लिहायला देतात तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये. सो पहिले प्लास्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड देन मिओसिस. However, in कॅरिओगॅमी झालं तर एक तर ते लगेच फ्यूज होऊन डिप्लॉइड 2n सेल्स बनू शकतात, नाहीतर ते n+n सेल बनू शकतात. दिस इज सीन इन ascomycetes and basidomycetes. This is called as dikaryon stage. Now, the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of the division of the various kingdom into various classes. First division is Phycomycetes. Phycomycetes एकमेव class आहे which has a septate cenocytic hyphae. बाकी सगळ्यांना septate hyphae आहे. Decaying wood, most damp places हे सगळे त्याचे habitat हे लक्षात ठेवणं important आहे. Statement based question ला हे विचारतात. Asexual reproduction is by conidia, that is motiles. Is by zoospores, that is motile spores, and aplanospores, that is non-motile spores. These are formed endogenously.
important, endogenous. Any sexual spores are similar, isogamous, or non-similar, that is anisogamous. Example is Rhizopus, albigo, and mucor. Mnemonic is RAM. जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय फंजा ऑर मस्टर्ड हे पण इम्पॉर्टंट आहे लर्न करणं. नेक्स्ट इज Ascomycetes. Ascomycetes also called as sac fungi. Now, Ascomycetes, first of all, is septate and branched. Asexual spores conidia produce exogenously. And the sexual spores are ascospores produced endogenously in ascospar. These are the fruiting bodies. त्याला म्हणतात ascocar. Example is Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. Morels and truffles used in food industry. And आपलं penicillium and yeast. Yeast is unicellular. Basidomycetes. Basidomycetes is also septate and branched. These are also called as mushroom bracket or puffballs. Asexual spores are not found in Basidomycetes. Sex organs are also absent, but sex organs absent is sexual reproduction कसं होतं? तर again plasmogamy, somatic cells किंवा two vegetative cells येतात, plasmogamy, karyogamy, meiosis. Examples is आणि sexual spores जे form होतात, they are exogenously produced in basidium or basidiocarp. Example is Agaricus, Rustilago, and Puccinia. Rust fungus, mud, mushroom. लक्षात ठेवा. Deuteromycetes. Deuteromycetes are called as imperfect fungi. का? कारण की यांचं फक्त asexual reproduction is known. Sexual reproduction is not known. Basically, Deuteromycetes is a temporary class. जोपर्यंत त्या फंजायचं आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आयडेंटिफाय होत नाही तोपर्यंत त्याला ड्युटेरोमायसिटिस मध्ये ठेवलं जातं. वन्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज आयडेंटिफाइड in this fungi, they are either placed into Ascomycetes or Basidomycetes. हेच लिहिलंय. Examples are Alternaria, Poletozoica, or Trichoderma. Cats. Okay. आता हे दिस वॉज ऑल अबाउट फंजाय. फंजायचे जे हॅबिटॅट्स आहे ते नीट लर्न करा आणि एंडो एक्झो जे पण आहे ते नीट लर्न करा. हे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स मध्ये विचारतात. दे विल गिव्ह फ्यू स्टेटमेंट्स अँड दे विल आस्क हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉंग, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर रॉंग असं. आता क्विक रिव्हिजन घेऊ. आपण फायकोमायसिटिस मध्ये असेक्शुअल स्पोर्स पाहिलेले. दे वर फॉर्म एंडोजिनियसली. ठीक आहे. असेक्शुअल स्पोर्स एंडोजिनियसली. कोणचे झू स्पोर्स आणि अप्लॅन्डो स्पोर्स. ऍस्कोमायसिटिस मध्ये आपण दोन स्पोर्स पाहिले, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल. आता असेक्शुअल फायकोमायसिटिस मध्ये एंडो झालाय, तर ऍस्कोमायसिटिस मध्ये असेक्शुअल एक्झो होणार आणि सेक्शुअल परत एंडो होणार. ठीक आहे. एंडो एक्झो एंडो. आणि मग परत बॅसिडोमायसिटिस मध्ये असेक्शुअल स्पोर्स नाहीच आहे, मग सेक्शुअल स्पोर्स परत काय होणार, एक्झो. कळलं कसं लक्षात ठेवायचं? एंडो एक्झो एंडो एक्झो. फक्त ऍस्कोमायसिटिस मध्ये दोन स्पोर्स आहे, बाकी फायको आणि बॅसिडो मध्ये एक एकच स्पोर्स, सेक्शुअल आणि सेक्शुअल. नेक्स्ट किंगडम प्लांटे अँड किंगडम अॅनिमेलिया. हे तुम्ही ह्याच्यावर नेक्स्ट चॅप्टर्स आहे, हे आपण तिथे डिटेलमध्ये करूया. ओके. आता काय काय ऑर्गॅनिझम्स असे आहेत ज्यांना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मध्ये जागा नाही भेटली. का? कारण की आपल्यासाठी लिव्हिंगचं डेफिनेशन इज दोज विच हॅव सेल स्ट्रक्चर. आणि व्हायरस, व्हायरॉइड्स, प्रायॉन्स, लायकन ह्यांच्यामध्ये सेल स्ट्रक्चर नव्हे, म्हणून ह्यांना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मध्ये जागा भेटलेली नाहीये. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट व्हायरस. दे आर नॉन सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिव्हिंग सेल. व्हायरसचं माहित असलं तर ते होस्टच्या बॉडीमध्ये आल्यावरच ऍक्टिव्हेट होतं, बाहेर ते इनॅक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असतात. सो व्हायरसमध्ये काय असतं, फ्री आरएनए असतो, आरएनए किंवा डीएनए, फ्री आरएनए किंवा डीएनए, आणि सराउंडेड बाय प्रोटीन, प्रोटिनेशियस कोट कॉल्ड एज कॅप्सिड. त्याचं मोनोमर इज कॅप्सोमियर. हे डिस्कवरी मी शॉर्ट मध्ये लिहिलं इथं. ह्याचे तुम्हाला सायंटिस्टचे नाव, फुल नेम विथ डेट्स लक्षात असले पाहिजे. सो व्हायरस बेसिकली मीन्स वेनम ऑफ पॉइझनम. डिमिट्री वॉनस्कीनी काय केलं, जे टबॅको म्युझिक
डिसीज झाला त्याच्यावर त्यांनी शोध असा केला की ह्याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे कॉज करतात टोबॅकोमॉर्झिक, फक्त असं शोध केला. पुढे जाऊन MW बेंजरिक म्हणला की जे हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत these are contagious by one fluidum असं स्टेटमेंट होतं, दॅट इज इन्फेक्शियस लिव्हिंग फ्लुइड ते प्रोड्यूस करतात. WM स्टॅनली म्हणलेला की हे जे व्हायरस आहे दे कॅन बी crystallized. Now again they are inert outside the specific host cell. Okay. प्लांट मध्ये कसं असतो SS सिंगल स्ट्रँडेड RNA असतो, ॲनिमल मध्ये सिंगल स्ट्रँडेड ऑर डबल स्ट्रँडेड RNA ऑर डबल स्ट्रँडेड DNA. हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि बॅक्टेरियोफेज काय व्हायरसेस अफेक्टिंग ऑर अटॅकिंग दी बॅक्टेरिया, त्यांच्यामध्ये डबल स्टँडर्ड RNA असतो, डबल स्टँडर्ड DNA असतो. ओके, हे डायरेक्टली मॅच टू फॉलोइंग मध्ये विचारतात. हे पण विचारतात की in plants the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling and yellowing, vein clearing, dwarfing and stunted growth. हे पण डायरेक्ट विचारतात. Viroids are nothing but viruses which do not have a protein coat. Viroids मध्ये protein coat नसतं, they lack protein coat and they have free RNA. आणि हा free RNA कसा असतो low molecular weight. कोणी डिस्कवर केलं तर T.O. Diener in 1971. डेट लक्षात ठेवा. These are smaller than viruses. Okay. Prions प्रोटीनचं जेव्हा इनकरेक्ट फोल्डिंग होतं that leads to prions and they cause certain diseases. आता काय diseases होऊ शकतात तर bovine spongiform encephalopathy in cow, this is also called as mad cow disease, आणि humans मध्ये Jacob disease. Prions are similar in size to that of viruses. लायकेन्स आपण डिस्कस केलंय. लायकेन्सचे मग दोन पार्ट आहे, एक अल्गीवाला एक फंजायवाला. फंजायवाल्याला म्हणतो मायकोबायंट, अल्गीवाल्याला म्हणतो फायकोबायंट. फायकोबायंट फूड बनवतं, मायकोबायंट काय करतं त्याला न्यूट्रिएंट अँड वॉटर प्रोव्हाइड करतं. लायकेन्स आर अ व्हेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्युशन. जिथं पोल्युशन असेल तिथं लायकेन्स ग्रो होत नाहीत. आता मी जे अंडरलाईन केलंय किंवा जे मी ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय हेच या दोन चॅप्टर्स मधून इम्पॉर्टंट आहे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिव्हिंग वर्ल्ड, इव्हन 12th इकोलॉजीचे जे चॅप्टर्स आहेत दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक्स. म्हणजे त्याच्यामधून मोस्टली जे क्वेश्चन्स विचारतात ते डायरेक्ट लाईन टू लाईन NCERT मधूनच उचलून टाकतात. सो मी जे पण आता जे सांगितले, अंडरलाईन केले, हायलाईट केले ते तसे क्वेश्चन पडतात. मी या नीटच्या फेज थ्रू गेलेले आहे. सो मी खूप सारे टेस्ट सिरीज दिले, सो मी सांगू शकते की कोणचे लाईन्स उचलून टाकतात NCERT मध्ये. मी ज्या ह्याच्यात गणले त्या ह्याच्यात तुम्ही गणू नये म्हणून हे चाललंय. By the way, I am a first year MBBS student from a government college and it's my little help for y'all for this ReNEET exam. Thank you.